And because Chantal is a minor, Honorine was able to have the man arrested. 3 days later, he escaped from detention. He is still at large. Pour mettre fin, pour diminuer les cas de viols, je crois la première des choses, il faut d'abord lutter contre l'impunité. Lorsque l'auteur est poursuivi et condamné, je crois les autres vont avoir peur et ne peuvent plus commettre cette infraction. As long as we will have this impunity, so what can I do? We have this new law for the woman, but how can we use it? Who will go and complain? The next day you will be killed, and they will kill all your family. Les violeurs d'hier sont devenus aujourd'hui les autorités et ils encouragent les violences sexuelles parce que ça devient pour eux un mode de vie. C'est pour ça que les violences ne se terminent pas. And when there is impunity in a country where nothing is working, we can't expect more, but we are expecting to see the actors to be punished. Ending of impunity, of course, it will be a beginning of a solution, but it will not be enough. It will not be enough. One hot afternoon, I traveled with a group of Pakistani peacekeepers to a squalid, dusty neighborhood in the vast slum that surrounds Bukavu. Can we start? Yes, that's not problem. Okay. They had come here to make a donation of bags of flour and carefully wrapped boxes of clothes. The recipients were about 100 women who had been kidnapped by rebel militia and held as sex slaves. Ndio, nashukuru kwanza. Okay. She's very happy. Sababu hivi mnafika hapa tunasikia tutapata uponyaji. Kila mama mwenye kupata shida sana hii tulipata. Adolphine Ngalia. Tulikuwa kunyang'anywa vitu. Unasikia wanaume 20 wanakupita hako. Unakia sikia kuteseka, maumivu ya mwili, wanatwala mpaka bunduki wanakutia chini ya mwili. Wanakuia watoto, wanakuambia wewe kule wale watoto. Wanakamata hata mtoto wako akae juu ya tumbo yako. Kisha wakishafanya kitendo, wanakamata damu wanatia ndani ya basin. Wanakamata damu wanawanyeshwa ni wote kusema mtapona na uponyaji hamtapata. Machozi mbilizi. Wakati tulibebwa kupori tukabakia kule hatukukuwa na mume umoja. Kila solda alikuwa bwana yetu kule Wakati tulikuwa kule kupori tukachukua mimba. Tukazaa kama nyama, atupate dawa, atupate chakula, tunaishi kama vile nyama. Kwa neema ya Mungu tulipata nguvu ya kuweza kuchomoka huku kumingine. Tukabaki wajane, waume kutukataa na wengine kufa. Wandugu wametukataa. Hatujui tufanye nini wala tukimbilie wapi. This is my first exposure to operations of this intensity and violence. And I do think that violence has somewhat surprised me. I think if I was to be asked what the most telling moment of my time here, one of the images that comes into my mind is this photograph of 4 females who were standing in this mud hut, who had just been raped by one of the foreign armed groups that is on the DRC soil. It really made me feel uncomfortable. I mean, here was an act that had been perpetrated violently. Their clothes were ripped. Their faces were totally blank. There was the sense of that 2,000-meter stare, that looking into the distance, totally bewildered, vulnerable. I have not seen, in my experience as a soldier, that reaction before. I mean, I think we're all very ignorant of it. I think it's an issue that we want to push to one side. I'm not sure that as a human I feel particularly comfortable sitting talking about it here, for example. But you know, it happens here on a huge scale, and I agree it is not spoken about.
These vast mountains are dotted with many small villages, and the Catholic Church is their one common focal point. And for the many who have fled the violence in the hills, the parish is also a refuge. Bernard introduced me to Father Deudon. Donc moi comme prêtre ici à Bunyakiri, je suis vraiment beaucoup attristé et profondément touché par la situation des mamans ici à Bunyakiri, parce que quand on est arrivé ici, on a connu vraiment des situations très dures et ça continue aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, en fait, des mamans sont venues chez moi plusieurs fois. Donc les femmes souffrent bien sûr. C'est aussi un problème, je dirais aussi un problème qui est aussi dans la tradition, l'histoire du peuple ici, dans notre milieu. Donc là aussi, à mon avis, il faut aussi éduquer les familles, notamment aussi les maris, les jeunes gens aussi, à comprendre quelle est la place de la femme ici. Mtoto agonjwe usiku, agonjwe mchana, ni mwanamke peke tu ndio iko tuna ile probleme ya kumshughulikia. Beba wanaume viko pale, wanatusaidia, beba anajikamata sasa yule washefu. Na ndio vita ilikuya tu wanamke tu mpaka leo. Na hii Clotilde is a nun who has helped organize a very unusual support group for raped women called Mothers of the Parish. The group gathers every Sunday, and Clotilde invited me to come speak at the next meeting. After the church service, women began streaming into the meeting hall. I was stunned by how many there were. I told them my story and got a little choked up. I just want to observe this meeting. I think it's so incredible that you all come together to share and be strong together. Thank you for letting me be with you and be part of this. Nikizani wamama wote wanajua kama si wamama wote tunabaka katika njia fulani fulani. Kwa wamama wenye kubaka katika njia, wa kubaka katika nyumba na kadhalika. Na hivi ile yote ni magumu yenyewe natupata hapa Bunyakiri na inahudumiwa zaidi na vituo vyetu vya afya, ijapokuwa magumu ni mengi. Jambo wa mama. Mie tangu mwaka makumi munane na munane nilianza magumu. Nadhani kila mtu anaelewa bamoya banaelewa magumu yangu. Niye bwanangu balimkamata kama nyumba wakamuua, bakapola vitu yote, bakanivula manguo yote nazivwe kutosha. Bakaniacha vile. Bakaleta kihana wa miaka 9, bakanitia pembeni yake aseme anikamatilie baniue na mimi. Ndio akanikamatilia au ananipusa au na sina hata kitu moja mwili. Mtoto wa somo la pili. Nikabakia mule bakafanya vyabo vyote na meza na vyote na kitanda kufunja wakanikalisha chini. Hivi niko hapa nikaona soda nje. Usiku utakucha. Sie naye kilipi. Naanza mlodo. Sipende nione ile ndio. Mimi naona banakuya safi balingia kama nyumba 12 na miterola 12. Balinyaacha hivi tu. Kwenye nilienda mpori kupikia samina pata dafuta la kula watoto